भूषणधारिणे नमः। ॐ मूषकवाहनाय नमः। ॐ सर्वमङ्गलाय नमः। ॐ श्रीमहागणपतये नमः।
Sri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.
What is it that is the self of all, yet utterly free of assumed individuality? What is it that knows the mind, yet is forever unconceived by the mind? What is it that knows the senses, yet is not grasped by any of the senses? What is it that exists before and after the birth and the destruction of the body, and which has none of the attributes of the body? What is it that exists in an undifferentiated manner, bearing no attributes, and which is not an attribute of something else? What is your existence truly? And what do you consider it to be?
The answer to all of these questions is one. That one is of the nature of Satchidananda, being, consciousness, bliss. It is without beginning and without end. Using the light of discrimination which is inherent within you, ask yourself, who am I? You will thus find that every limitation, every kind of suffering, is based entirely on misidentification. Being is ever existent and without an alternative. Consciousness is ever knowing of itself. Being consciousness revels in its own bliss. What is being indicated is not something else, but what you are. What is the Vedanta, the final knowledge?
It is self-knowledge. If you know yourself, the knower, the knowing, and the known are one. They are the same thing. If you do not know yourself, the you that does not know does not actually exist. What is the self of all? All includes you. If you would cease to regard as the self what is not the self, such would suffice. The reality of Brahman, the true self, stands self-revealed.
Tell me that last statement that you said. If you would refrain from seeing that which is not perceived as consciousness, the self, Brahman, as something else, and I'm rephrasing it. I wish you would say it again. I want to know how to do that. It is not an activity to be done. The practice that reveals the nature of the self is composed of knowledge, not ideas, but knowledge. So if I perceive anything out here, anyone, any other, as different than myself, as different than Brahman or the self, that's kind of what I'm asking for. I would like to know how to I know that's not an activity, that's more of knowledge. That's what you're saying. When you conceive of something else, you have first conceived of yourself in certain ways. What are those? Question to discern what you're regarding as your identity. Like as separate from them, as an example. All doubts and troubles concerning this, the objectified sphere of your experience, are rooted in misconceptions of the I, your real nature. So trace your way inward. Or as Bhagavan has said, go back the way you came. So, for me, the backing up of not that has worked, and I experience the body as something that's being experienced. But it still feels like a personal consciousness perceiving that. And so I can abide in that awareness of the body, but there's still, and the awareness that perceives that it can never point to it and say, that's it. But it's like it still feels like a subtle, personal consciousness experiencing the body like that. And there's been a couple times where I was like sitting in a meeting at work, and I felt just abiding sort of in awareness of the body, and then suddenly there was just came, not that. And that came, and there was like a dropping away of the body in a moment. But that felt more like grace and something that no effort could really ever lead to that. It's more like merging into that. Does the personal entity exist always? Or do you ever get a break from it? Well, the personal entity, the ego self,
I can experience it always kind of like a clenched fist, always it's experienced from this detached point. But that's not to say that it's detached and it's just always blissful. There are moments of that, but it's also experiencing the ego oftentimes as this thing that's kind of, Then the ego is not constant. What is not constant is not you. There's an experience of the ego existing against this still landscape, but there's an experience of being sort of in between, of not quite the ego and not quite the stillness that's perceiving it, but there have been moments of that, of like not that, and going into that. Who is the one for whom there are all these experiences? The experiences you're describing now, who are they for? I can never say. I can never point to whatever is experiencing that. I can experience the ego, but there's like a knowing of it, but it's just a knowledge of the ego. I mean, the ego still creates a lot of drama, but I can never point to what is knowing it. Which are you? There's an intellectual understanding of how the ego creates an illusory, separate self from everything else. For whom is the intellect? I mean, that which is experiencing it, I can't. Is that you? Or is it another? The intellect. It doesn't feel separate. But it does feel separate at the same time. It feels like something that's being experienced. Whatever you are always. So what in your experience is always? I could say the consciousness that perceives that, but that itself is not even always, because I'll often get caught back up in the ego mind. So even the consciousness that perceives that isn't always sort of self-conscious, and it seems like underneath the consciousness that perceives ego, there would have to be something else that is not, I don't know. What is that something else? You are describing various modes of mind and experience. Who is the I in all of these descriptions?
The intellect itself comes and goes, and the intellectual concepts come and go with it. Such cannot be you. The body is an object of perception. Without your senses, there's not a trace of the body. The senses do not determine reality. So it is evident that you are not the body. Not that you are with the body sometimes and without a body at others. You are always without a body. And to ascribe bodily attributes or bodily and sensory experiences to the self is just a mistaken notion, a wrong supposition. The same holds true in terms of the mind. What is always? Before, during, and after everything. I would say that since I don't have an experiential understanding of that, any answer I could give would just be an intellectual guess. That's not necessary. Okay. But you do have experience. There's a very direct experience of being alive, a very direct knowledge. That will disappear in the course of time. Yeah. It's called being transitory. You exist. And you know that you exist. You do not need your senses to inform you of it. You do not need to be alive to know it. You do not need thought to discern it. You exist, and you know that you exist. And the knowledge that you exist is inextricable from the existence itself. Discriminate. This existence just as it is, contrasted with what you regard it as being. According to the misidentification taken up, the objectified sphere of experience will correlate, will correspond to it. You exist, you know that you exist. Existence is right, it is the truth. I exist as this, I exist as that. It's not the truth. Whether awake, dreaming, or in deep dreamless sleep, you exist. There never was a time when you were not. There never will come a time when you cease to be. But what else are you regarding as you? Discriminate, discern. Obviously, this existence, to be
unborn and imperishable, eternal and infinite, cannot be any sort of personal awareness. It is aware of all bodies, yet is none of them. It knows all minds, but is none of them. Just continue to sift what you are from what you are not. And the truth of your being becomes self-evident. It does seem like reading talks with Ramana Maharshi, sometimes he'll address the ego as the enemy, which is, in my own experience, that tends to make the ego recoil, and it can be almost ego strengthening, but to have a certain reverence for the ego, and that tends to sort of calm it down, and then it can merge into that sort of detached awareness, which is still a sense of a personal awareness. It's not evident whether that awareness is a function of the body or something other. But the times when that's dropped away, then it becomes evident that the awareness is not a function of the body. The ego is non-existent. Why would you revere that? Well, experientially, there does seem to be sort of this, ghost of a being that's taking up claim as a self. And so it seems to be, even if that Do you believe in a ghost? I don't know if I believe what the ghost says all the time, or if I believe its claim that it's I, but it does seem to be a truth of experience that You're treating it as if it were an animate, separate being in itself, as if there were two of you occupying the space of a single body. But you are not the body, and you are never two or more. You are always only one. You've got to find out what that one is. In doing so, you will find the great value in talks with Sri Ramana Maharshi. Rather than trying to shape the teaching to match one's own ideas, it's better to lose one's ideas and thus fully grasp the teaching. Does this make sense to you? Yeah. I don't want to lie and say it all makes sense, but it's receiving. It just didn't want to take, Ramana. Didn't want to just take it and be like, oh yeah, of course, yeah, the ego's the enemy. There, okay, yeah, I get that. That would seem ignorance. There is a self-inquiry to see what is the experience of the ego, and so ego and ignorance are synonymous. Yeah. Meditate on it. Meditate on it. Yeah. What you said a little earlier about knowing that
the same thing is there throughout various experiences. And then you mentioned death, and I have to admit that I've had some close brushes with that, and but I did not at the time. I was so wrapped up in the experience that I cannot honestly say that I was aware, that I would be aware now of my existence when I'm dead. I mean, that is just something I cannot. How does one acquire that experience? It's enough if even while alive, you know your existence as it is. The self is realized. Then death will take care of itself. The literature has many instances of people praying to God not to forget when that happens, and that is also my concern. If remembrance was a matter of thought, you'd have reason to be concerned. The remembrance of the truth is abidance as the self. It's not the memory of certain thoughts or things. It is self-abidance. So I'm trying to practice in a way that remains firm when the event occurs, or I suppose it's not an event, but whatever, become enough identified, or losing the misidentification with the things that are keeping me alive. The body, keeping the body alive, so that when they go away, because as I get older, they're already starting to go away. So as long as it doesn't happen all at once, is that You lose parts of your body, or some of them decay, on an ongoing basis. Has your existence changed because of that? no, I feel the same as I always did. That's never changed. And can you even conceive of a state in which you do not exist? Well, no, I can't, but you see, the only experience that the one major experience I've never had is actually, as far as I know, I haven't died Some would say many times before. but I don't remember them, though. That's why I It worry. may not be worthwhile to remember them. Well, if they're anything like this one, that's definitely the case, but I just, But you cannot even imagine a state of existence becoming non-existent. that's true. That's true. It's just like, It's not that you are alive, and therefore there is the existence of the self. Rather, there is the existence of the self, and there is appearance of being alive now. You are neither with a body or without a body. The bodiless is the deathless. The deathless is egoless. What is egoless is never lost and never bound.
Just I was reading this book, Her Bhakti, and I don't read very much. It's not like a novel, but I use it kind of for meditation. And it said something. I actually just tried to look it up. I couldn't find it. The passage. It says something like Avadhuta knows beyond, always has bhakti, or something like this. It kind of was like, and Do you have the book with you? unfortunately, I read it on my Kindle, and it usually remembers my spot, but I just opened it and I noticed that, yeah, it would be better if I had it. I thought I could. The usefulness of modern conveniences. Yeah, I know. Unfortunately, usually it remembers my spot, but I don't read it on my phone, so I read it on a tablet. Maybe they should make a bhakti phone. Yeah. Anyway, I guess it would help if I had it, because it was What did you understand from it? that that intrinsic devotion, or kind of, I think of it in terms of discrimination, really. A discrimination of where happiness is, or where the truth lies, is intrinsic to your nature. I mean, that's ultimately kind of what I got from it. That's good. But it would be good if I had that. One who knows the source and nature of happiness is beyond bondage of any kind. One who knows the truth is quite beyond the world appearance, the idea of something being created. One who is devoted becomes absorbed in and even stands as that to which he is devoted. Devotion, knowledge, where is the distinction? One who doesn't see this unity understands neither. That's the way I read it, though. Try to read it that way. And that's actually a little bit why I like it, because it uses different terminology. And sometimes I have to it gives me a different experience. I don't know, it's very cool to read it and try to understand it, because it just gives me a different perspective on practice. So it's been good.
from the Avadhuta Gita. Nirneti neti vimale hi katham vadami, nishesha shesha vimalo hi katham vadami, nirlinga linga vimalo hi katham vadami, jnanamridam samarasam gaganopamoham. How shall I, the pure one, the not this and yet the not this, speak? How shall I, the pure one, the endless and the end, speak? How shall I, the pure one, attributeless and attribute, speak? I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nishkarma karma paramam satatam karomi, Nissanga sangarahitam paramam vinodam, Nirdeha deharahitam satatam vinodam, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. I ever perform the supreme action, which is non-action. I am the supreme joy, devoid of attachment and detachment. I am the everlasting joy, devoid of body and absence of body. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Maya prapancharajana nacha me vikaraha, Kautilya dambharajana nacha me vikaraha, Satyanrteti rajana nacha me vikaro, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. The creation of the illusory universe is not my modification. The creation of deceit and arrogance is not my modification. The creation of truth and falsehood is not my modification. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Santhyadikala-rahitam nacha me viyogo, Hyanta prabodharahitam badhiro namukaha, Evam vikalparahitam nacha bhavashuddham, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. I am devoid of time, such as twilight. I have no disjunction. I am devoid of interiorness and awakening. I am neither deaf nor mute. I am thus devoid of illusion. I am not made pure by moods of mind. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nirnadhanadharahitam hi nirakulam vai, Nishchitta chitta vigadam hi nirakulam vai, Samvidhi sarva vigadam hi nirakulam vai, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. I am without a master and the absence of a master. I am unperturbed. I have transcended mind and absence of mind. I am unperturbed. Know me as unperturbed and transcendent of all. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Kantara mandiramidam hi katham vadami, Samsiddha samshayamidam hi katham vadami, Evam nirantara samam hi nirakulam vai, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. How shall I say that this is a forest or a temple? How shall I say that this is proved or doubtful? It is thus one uninterrupted, homogeneous, calm existence. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Nirjiva jiva rahitam satatam vibhati, Nirbija bija rahitam satatam vibhati, Nirvana bandha rahitam satatam vibhati, Jnanamritam samarasam gaganopamoham. The self, devoid of life and lifelessness, shines forever.
devoid of seed and seedlessness, of liberation and bondage, it shines forever. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Sambhodhivarjidamidam satatam vibhati Samsaravarjidamidam satatam vibhati Samharavarjidamidam satatam vibhati Jnanamritam samarasam gaganopamoham. It shines forever, devoid of birth, mundane existence, and death. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Ullekhamatramaphi tena cha namarupam Nirbhinna bhinnamaphi te hi vastu kinchit Nirlajjamana karoshi katham vishadam Jnanamritam samarasam gaganopamoham. Thou hast no name and form, even to the extent of illusion, nor any substance differentiated or undifferentiated. Why dost thou grieve, O thou of shameless mind? I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Kim namarodhishi sakhena jarana mrityuhu Kim namarodhishi sakhena cha janma dukkham Kim namarodhishi sakhena cha te vikaro Jnanamritam samarasam gaganopamoham. Why weepest thou, friend? Thou hast no old age or death. Why weepest thou, friend? Thou hast no misery of birth. Why weepest thou, friend? There is no change for thee. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky. Kim namarodhishi sakhena cha te swarupam Kim namarodhishi sakhena cha te virupam Kim namarodhishi sakhena cha te vayamsi Jnanamritam samarasam gaganopamoham. Why dost thou weep, friend? Thou hast no natural form. Why dost thou weep, friend? Thou hast no deformity. Why dost thou weep, friend? Thou hast no age. I am the nectar of knowledge, homogeneous existence like the sky.
பதவாக்கியங்கள் பலவற்றின் தாற்பரிய பொருளும் நீயே. அயலனுக பிரஜான பிரம்மமாதி அகில மகா வாக்குகளின் பொருளும் நீயே. இயலு மகா வாக்குகளின் பிரிவும் இன்றி இன்னதென இயம்புவனா பொருளும் நீயே. சுயமதுவாய் சொற்பொருளோரணுவும் இன்றி சுதந்திரமாய் நின்ற பரம்பொருளும் நீயே. அயன் முதலாம் 5 வித மூர்த்தி வேதம் அணுவுமிலா அகண்ட பர தெய்வ நீயே. பயிலும் ஒரு கற்பனையும் இல்லாது நின்ற பரமார்த்தமான பர தெய்வம் நீயே. மயிலணுவும் மறுவாத தெரிவாய் நின்ற மகத்துக்கும் மகத்தான தெய்வ நீயே. செயலவையும் சரியாத சிவமாய் நின்ற சிராகாயமான பர தெய்வம் நீயே. சந்ததமும் சலியாது திடமாய் நின்ற சன்மாத்திரமான பர தெய்வ நீயே. சிந்தை முதல் திருசியமோர் அணுவும் இல்ல சின்மாத்திரமான பர தெய்வ நீயே. நிந்தையுறும் பவதுக்க நினைவே இல்லா நிஜானந்தமான பர தெய்வ நீயே. பந்தமோடு மோட்ச முதல் எவையும் இல்லா பரிபூர்ணமான பர தெய்வ நீயே. பின்னமிலா பேரறிவாய் பெருவிண்ணாகி பெரிதுக்கும் பெரிதான பிரம்ம நீயே. ஜென்னியமா உபதிகளோர் சிறிதும் இன்றி சிற்கணமாய் செறிந்த பர பிரம்ம நீயே. அந்நியமோர் அணுவுமில்லாத அகண்டமான ஆன்மாவுக்கு அபின பர பிரம்ம நீயே. தன்னிடையே தானாக தனித்து நின்ற தன்மாத்திரமான பர பிரம்ம நீயே. வேதமுற பலவிதமாய் பேசி என்ன பிரிவற்ற அகண்ட பர பிரம்மதானே. மாதவனின் நிஜமான ஸ்வரூபமாகும் மகாதேவன் அருளியவ வகுத்தும் சொன்னோம். ஈதிலனும் வளவேனும் மையமில்லை ஈசனிரு பதத்தானை இசைந்ததுண்மை. ஆதலினால் அகம் பிரம்மம் என்னும் ஞானம் அடைந்ததனால் அகண்ட பர பிரம்மமாவாய். இன்னவிதம் மீடும் ரிபுவை நோக்கி இணையற்ற இன்பமடைந்த அன்பு கூர்ந்தங்க. உன்னவனாய புகழே இறைஞ்சி ஏத்தி உத்தமனே மற்றுமென ககண்ட ஞான. மண்ணும் வனம் கருணையினார் அருள்வாயன்றே மகிழ்வுடனே வினவியிடும் நிதாகன் தன்னை. அன்னறிவு மாமுனிவன் பரிந்து நோக்கி அதற்கான உத்தரமே ஆரம்பித்தான். அகிலவித ஜீவர்க்கும் சுகமே செய்யும் அல்வடிவன் சங்கரன் முன் கைலாசத்தில். நிகழ்வுறவே அருள் செய்த நீதியாக நிதாக நின ககண்ட பர நிர்ணயத்தை. வெகுதிடமாய் மனத்தினிடை விளங்கும் வண்ணம் விசித்திரமாய் மேன்மேலும் விரித்து சொல்வாம். புகழிய இவ்வகண்ட பர நிர்ணயத்தை உரையற்ற மனதுடனே பொருந்தி கேளாய். சத்தியமாய் ஒரு காலம் ஜகத்தே இல்லை ஜகமவையும் ஒரு காலம் ஜனிக்கவில்லை. விஸ்தரமாய் ஒரு காலும் இருக்கவில்லை விளக்கமர ஒரு காலும் இறக்கவில்லை. சித்திரமாம் ஜகத்தோற்ற சிறிதும் இன்றி சின்மாத்திரமான பர பிரம்மம் ஒன்றே. நித்தியமாய் நிலை பெற்று நிற்கும் வஸ்து நிலாத இதில் ஐயமில்லை நிச்சயந்தான். இத்வைத ஜகதவையும் விவகாரத்தில் யாவர்க்கும் எதிராக தோற்றலாலே. சித்தினது விவர்த்தமதாம் சித்தந்தானே ஜகமன்ன தோற்றும் இருக்கின்.
சித்தினது விவர்த்தமதாம் சித்தந்தானே ஜெகமென தோற்றுகின்ற எல்லோர் சொல்வர். சித்தமது நன்றாக விசாரிக்கும் கால் சின்மயமாம் பிரம்மமலாதிடவே இல்லை. புத்திரனே ஆதலினால் எக்காலத்தும் பூரணமாய் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. சுக்திகையில் விவர்த்தமதாம் ரசதம் தன்னை சோதிக்கில் சுக்தியலால் ரசதமில்லை. இத்திரமே சித்தினது விவர்த்தமாக விளங்கிடும் சித்தத்தை ஜோதிக்குங்கால். சித்தையலால் சித்தமென சிறிதும் இல்லை. சித்தமிலா தன்மையினால் ஜகத்தும் இல்லை. புத்திரனே ஆதலினால் எக்காலத்தும் பூரணமாய் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. அகில அதிஷ்டான பர பிரம்மத்தின் கண் அயலனவே கற்பிதமாய் தோன்றா நின்ற. சகலமுமே நன்றாக ஜோதிக்குங்கால் சண்மயமாம் பிரம்மமலால் வேறே இல்லை. இகழ்வுறவே ரஜ்ஜுவினில் தோற்றும் சப்பம் ரஜ்ஜுவலால் சோதிக்கில் வேறேயுண்டோ. புகழ்மகனே ஆதலினால் எக்காலத்தும் பூரணமாயுள்ளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. மாயையிலை மாய செய்யும் செயலும் இல்லை. மயக்கமில்லை மயக்கமுறும் ஜகத்தும் இல்லை. தீய அகங்காரமில்லை சித்தமில்லை. தியங்கிடும் மனதுமில்லை மதியும் இல்லை. காயமில்லை கர்மமில்லை கர்த்தாவில்லை. கரணமில்லை காட்சியில்லை காண்பானில்லை. ஏய உபாதேயங்கள் எவையும் இன்றி எப்போதும் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. ஆக முதல் அநேகவித உபாதி இல்லை. அஞ்ஞானம் அவிவேகம் அனைத்தும் இல்லை. சேகரமாம் சாதன சம்பத்தி இல்லை. சிரவணமே முதலிய ஞானாங்கமில்லை. சோகமரும் சமதியில்லை ஞானமில்லை. சோர்வு தரும் பக்தமில்லை மோட்சமில்லை. ஏக பரிபூரணமாய்களாசத்தாய் எப்போதும் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. விஷய முதல் அனுபந்த நான்கும் இல்லை. விளம்பியிடும் சம்பந்தம் ஒன்றும் இல்லை. ஜடமரவும் பூதங்கள் ஐந்தும் இல்லை. சதாசிவனே முதலிய ஐமூர்த்தி இல்லை. கடபடமே முதலியவாம் வஸ்துவில்லை. காலமோடு தேசமும் மற்றவையும் இல்லை. இடமருவாயின் குருவாய் இலங்கும் சித்தாய் எப்போதும் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. பூதமோடு பவிஷ்யமாம் பொருளும் இல்லை. குலமுறவே நிகழ்கின்ற பொருளும் இல்லை. சேதுகையை கங்கை முதல் தீர்த்தமில்லை. சேவிக்கும் சிவன் முதலாம் தெய்வமில்லை. நீதியோடு நிறைவேற்றும் விரதமில்லை. நிறை நிறையாய் பெறுகின்ற பலனும் இல்லை. ஏதுமிலா சன்மாத்திர வடிவேயாகி எப்போதும் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. வண்ணமுடன் ஆசிரம பேதமில்லை. வகுப்புற்ற பாவமரம் எவையும் இல்லை. துன்னீடும் ஸ்வர்க நரகாதி இல்லை. துக்க சுக முதலியதாம் தொந்தமில்லை. அந்நியமாம் இருமையில்லை ஒருமையில்லை. அசத்தான ஆரோபம் அணுவும் இல்லை. சந்நியமில் சன்மாத்திர சுபாவமாகி சலியாமல் உளது பர பிரம்மம் ஒன்றே. புத்தியினால் உறுதியிடும் பொருளும் இல்லை. புரைமனதால் மனநமிழும் பொருளும் இல்லை. சிந்தையினால் சிந்திக்கும் பொருளும் இல்லை. செறிவாக்கால் வச்சனிக்கும் பொருளும் இல்லை. துந்தமாய் தோற்றியிடும் துவைத்தமில்லை. துவைத்தத்தால் தொடர்கின்ற பயமும் இல்லை.
சந்ததமும் சன்மாத்திர ஸ்வபாவமாகி சலியாமல் உளது பரபிரம்மம் ஒன்றே. ஜனன முதல் ஷட்பாவ விகாரமில்லை, ஷரீர முதல் ஷட்பாவ விகாரி இல்லை. நனவு உடல் 4 வித அவஸ்தை இல்லை, நானாவாம் அவற்றின் அபிமானி இல்லை. பணிவீடும் பாவமுடன் அபாவமில்லை, பலவிதமாம் வியஷ்டி இல்லை சமஷ்டி இல்லை. அநியமிலா அறிவுருவாய் அகண்ட சத்தாய் அச்சஞ்சலமாயுள்ளது பரபிரம்மம் ஒன்றே. சகலமுமே இல்லை எனும் சொல்லவும் இல்லை, சர்வமுமே மித்தை எனும் சொல்லவும் இல்லை. அகிலமுமே பிரம்மெனும் சொல்லவும் இல்லை, அனிஷமகம் பிரம்மெனும் சொல்லவும் இல்லை. நிகழ் பிரம்மம் அகமெனும் சொல்லவும் இல்லை, நீ நான் என்றிவை முதலாம் சொல்லவும் இல்லை. அகிலவித சொல்லவும் இல்லாத கண்டமாகி அச்சஞ்சலமாயுள்ளது பரபிரம்மம் ஒன்றே. சத்துவமே முதலிய முக்குணமும் இல்லை, சாற்றிய வற்குணங்களிடம் விகாரமில்லை. அத்வைத துவைத்தமுடல் மதமும் இல்லை, அவை அருளும் குரு சீடர் ஆரும் இல்லை. இத்வைத பிராந்தியரை அளவும் இல்லை, இல்லை என வியம்பிய இச்சொல்லும் இல்லை. சுத்த சிதா காயமதாய் ஸ்வபாவ சித்தாய் சுககணமாயுள்ளது பரபிரம்மம் ஒன்றே. ஓதிய இவ்வகண்ட பர நிச்சயத்தால் உலை மனதின் விகல்பங்கள் அனைத்தும் நீக்கி ஆதிமுடி ஒன்றுமில்லாத கண்டமான அத்வைத பரபிரம்மமானோருக்கே மாதவ விவ்வனதிபவ பந்த நீங்கும், மற்றவருக்கு இப்பந்தம் நீங்கா. ஆதலினால் அகண்ட பர நிச்சயத்தால் அனவரதம் அகண்ட பரபிரம்மமாவாய். மறுமதிஷ்டான பர பிரம்மத்தின் கண் மாயையினால் கற்பிதமாய் காண்பதெல்லாம் ஒரு சிறிதும் நிலையெனவே நேர்த்தி பண்ணி ஊனமர மிஞ்சியதே பிரம்மென்றும். நிர்மலமாம் அகண்ட பர நிர்ணயத்தை நிமல சிவன் நிகழ்த்தியவான் எனக்கு சொன்னோம். பரவிய இவ்வர்த்தத்தை ஒரு காலேனும் பங்கமர கேட்டுணர்வோர் பரமேயாவர். வாரிதியில் அலைகுமிழி நுரைகள் ஒன்றும் வகை வகையாய் வரையற்ற பரசிவத்தில் சாரமிலா சகல சராச்சரமும் தோன்றும் சலனமுறா விசாரணையால் அவை அனைத்தும் பூரணமாம் பரமசிவ ஸ்வரூபமென்றே பொறையற்ற போதரும் பொருந்தினோரே. கோரமதாம் பவபாசம் அனைத்தும் நீங்கி குறைவற்ற பரமசிவ ஸ்வரூபமாவர். இன்னவிதம் பரமசிவன் அருளி செய்த இயல்பெனவே முனிவன் நிதாகனுக்கு விண்ணமிலா அகண்ட பர நிர்ணயத்தை பிரியமுடன் அருள் செய்தான் எனவே ஸ்கந்தன். உன்னவோனா கருணையினால் சைகேஷவ்யர்க்கு உத்தமமாம் இப்பொருளை உரைத்தான் என்றே. தன்னியனான் சூதமுனி முனிவர்க்கெல்லாம் தற்பிரம்ம நிர்ணயமே சாற்றினானா. நித்த நிர்குணமாகிய வஸ்துவே நீ என திருடமாக நிகழ்த்தலும் சத்தலா ஜகங்கள் அனைத்துமே சாற்றுமில்லை இளையன சாற்றலும் மித்தையன்றியின் மிஞ்சிய வஸ்துவே மெய்யதான பரம்பொருள் என்னலும் மித்தையன்றியின் மிஞ்சிய வஸ்துவே
மெய்யதான பரம்பொருள் என்னலும் முக்த ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுனம் மும்பர் கொன்றன்ன கண்டஸ்வரூபமே முக்தமானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் மும்பர் கொன்றன்ன கண்டஸ்வரூபமே மும்பர் கொன்றன்ன கண்டஸ்வரூபமே. Vedanta Sara Prabha
Avadhuta Gita Triguణरहितं Sadgurum Vannamami Aparasatchinnavadiyase Yasyomatram Bhuvanam Samastam Guhahikantam Brahmanam Kaviram Chintavinam Privishintayami Namaste Yastu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Prayambakaya Tripurantakaya Trikadnikalaya Kalanirudraya Nilakanthaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha Natatra Suryo Bhadina Chandratarakam Nema Vidyuto Pandituto Yamasmi Neva Bhantamayuhadi Sarvam Vasya Bhasasyangamidam Vihati Ajnanadvanda Vidvamsa Pratantamadibhaskaram Atmano Brahmadajnanam Nirajanamihatmanaha Antarjyoti Bahirjyoti Pratyajyoti Paratparaha Jyoti Swayam Jyoti Atmajyoti Shivom